This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use floor function and ceiling function in Microsoft Excel. Floor and ceiling are the functions used to round the given values. Here, floor is used to round down the value and ceiling is used to round up the value. And floor and ceilings have the same arguments. So let us look at the floor. Here I type the formula equal to floor of, there are two arguments here, number and significance. In the number I choose the round number cell, comma, in significance I choose the value which multiply the value. We should use the round. So I select that cell and close the bracket and press on enter. I get the value as 3. And for the ceiling I type the formula equal to, I double click on this, equal to ceiling of same number and significance. I choose the first column and comma second column. I close the values and press on enter. Here I get the value as 6. Let us see how this happens. 3 and 6. Here I type equal to the number value divided by significance value. We get the remainder value as 1.1. So here we are going to round up and round down the function. First we are going to round down. So from 1.1 I type here 1, and for 1.1 round up value is 2. I type 2 here. Now I fill all the remainder values and according to that I fill the values here. For the 11 both the values are 11 and I fill the remaining values. Now you can see all the round up and round down values. Here also I fill the floor and ceiling values. Now two to 4 and so on. You get the multiplication of the values. At the last you can see 0.5 into 13. So we type here the formula equal to 0.5 value into 13. So we get the value as minus 6.5. So we get the same value here. There are 3 errors you can face while using this floor and ceiling functions. First one, if you change this positive to negative number in significance, we get the number error value. And if you, instead of number, if you type text here, then you get
value error, and the third one is if no value is given in the significance or number, then you will get the div error. So in this way you can use floor and ceiling function in Microsoft Excel. Thank you.